dense set. Let XD be a metric space, then a subset of X or subspace of X is said to be dense in X is dense in X if the closure of A equal to X. What? നമ്മൾക്ക് എയുടെ ക്ലോഷർ എക്സിന് ഈക്വൽ ആവുകയാണെങ്കിൽ എ ഡെൻസ് ഇൻ എക്സ് ആണെന്ന് പറയാം. അപ്പൊ എ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് വെച്ചാൽ എന്താണ്? എ ക്ലോഷർ എന്താണ്? എ യൂണിയൻ എ ഡാഷ്. സോ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ടു എക്സ്. അതായത് എ യൂണിയൻ എ ഡാഷ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എയും എയുടെ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ്സിന്റെയും കളക്ഷൻ. അപ്പോൾ അത് എക്സ് ആയിരിക്കണം. വിച്ച് മീൻസ് എക്സിലുള്ള ഏത് എലമെന്റ് എടുത്തു കഴിഞ്ഞാലും ആ എലമെന്റ്സ് എല്ലാം ഒന്നുകിൽ എയിലുള്ളതായിരിക്കണം അല്ലെങ്കിൽ എ ഡാഷിലുള്ളതായിരിക്കണം. അതല്ലേ മീൻ ചെയ്യുന്നത്? സോ എ ക്ലോഷർ is equal to x if and only if every element in x is either an element of A or a limit point of A. What is the definition of limit point? A point X is said to be a limit point of A. Any open set containing X also contains the points in A. So the points in A lies arbitrarily close to X. So either whenever we consider a point X in X, then A closure is equal to X if and only if either X belongs to A or the elements in A lies arbitrarily close to the point X. അപ്പോൾ നമ്മൾക്ക് എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ മതി? എ ഡെൻസ് ആണെന്ന് പറയാം, എ ക്ലോഷർ ഈക്വൽ ടു എക്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എവറി എലമെന്റ് ഇൻ എക്സ് ഈസ് ഏതർ എലമെന്റ് ഇൻ എ ഓർ ഇറ്റ് ഈസ് എ ലിമിറ്റ് പോയിന്റ് ഓഫ് എ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് പറഞ്ഞാൽ മതി? Every element in X is either an element in A or the elements in A lies arbitrarily close to X. അങ്ങനെ പറയാം. For example, consider the metric space RD, where D is usual metric. Q is a subset of subspace of R. Whenever we consider a real number X, any open set containing X contains rational numbers also. So each element in R is a limit point of Q. Each real number is a limit point of Q. Why? Whenever we consider a real number, we can find a sequence of elements in Q such that which will converges to X. A sequence of distinct elements in Q which converges to X. So each element in R is a limit point of Q. Therefore, Q closure is equal to R. In this case, Q dash is equal to R, and therefore Q closure is equal to R. So Q is dense in R. Now consider R minus Q, which is the set of all irrationals. And in the same way, we can say that each real number is a limit point of R minus Q. So R minus Q closure is equal to R. Therefore, R minus Q is dense in R. Here Q is a countable set which is dense in R, and this is not countable. This is an uncountable set which is dense in R. Now consider the space 0, 1 together with the usual metric. Then A is equal to
set 1 by n such that n belongs to n is a n is a natural number, is a subset of 0 1. Here A is a subset of 0 1, and consider A closure. This is equal to set 0 union A. Why? 0 is the only limit point of this set, and this is not contained in 0 1. Therefore, A is not dense in 0 1. And if we consider the set 0 1, which is also a subspace together with the usual metric, and here A closure is contained in 0 1, 0 1, but A closure not equal to what? 0 1. Therefore, A is not dense in closed 0 1 and open 0 1. Okay.